my channel. This is Kirpan Paudal and I'm back again with a new video. So guys, today is 7th July and after a long 3 years I got this opportunity to celebrate my mom's anniversary. So guys, today there's not a big plan but there is a small plan, so let's see if that works or not. So guys, I'm done with my shower. Now I'm gonna do my makeup and then after that see you guys after the makeup and after I get dressed up. Then we'll go to CC. So here is I'll show you. Finally I reached CC. I'm poor and I'm in a very terrible condition, guys. It is so गर्मी, though there is no sun, okay, but there is no sun. But the humidity over here in Siliguri is too high. It is so गर्म छ के guys. कति प्यारी मेरी भइरहेको छु म. सबै बिग्ड्यो. Anyways, अब चाहिँ म बेसमेन्टमा गएको बिकज बेसमेन्टमा चाहिँ एसी छ कि शीतल छ नि त. गाइज मेरो मोमो हब पनि खोलेछ बट आई वोन्ट गो बिकज अलोन गोइङ अलोन देयर इज awkward guys. So I'm here in CC. Maybe get me this candy. And I'm just gonna first cool up myself here in AC. Okay, is this a gift store? Guys, I'm here, but there is nothing else. Kind of stuff. So guys, I'm done with getting gift. Hey, yes, a gift एउटा cute सा उनीको लालटिन्छ. Guys, एउटा cute सा लालटिन्छ which is from Dada and I'm getting cake. So अहिलेको लागि यति छ. Now mom want to give something to dad, so I'm going to Decathlon. Decathlon is a very sporty place, so that is why I'm going there to get a t-shirt. But then let's see. I think I've choose a wrong place to go. Decathlon is just a sporty kind of thing, and mom wanted something different. But my brother asked me to go and check in Decathlon, so I'm going there. So let's see. Destination So this is यहाँको city center भन्ने जग्गा चाहिँ यो हो. यहाँ गएर सुट गर्छु. So here is the jacket which I got from my dad. Yeah. The guys, there is a very great collection for man and woman both in Decathlon. In city center, you people can come and see. So guys, I'm done with mother's gift for my dad. Now let's go to see cake. Happy garam cha, happy. Guys, see the emptiness. Sissy was never like this, you know. It was never like this. Oh, that is the cake shop where I usually get. Ramdo Sissy. Okay, sir. So now let's go to get a cake. This is the usual shop from where I get cake in any occasions, no matter what. Cake are dami देख्दैछु है म. तर guys, I don't know. Well, actually I should take a small cake because just for family, like only 4 of us are there. So I wanted to take red velvet. Okay, I wanted to take red velvet as well chocolate. So let me taste which one is good. So I got both red velvet and chocolate cake, and now I'll see which one tastes good. On the त्यो हिसाबले चाहिँ I'll take. गाइस, नि खाली पेटमा केक खानु चाहिँ अलिकति डेन्जर लाग्दैछ मेरो पेटको लागि. But then I have to because if I don't taste then badma gएर I will regret for sure. So I'm taking chocolate cake, guys. It's final. I'm taking that. So अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ मेरो चिकनको पार्ट हुँदैछ.
That is, I'm cooking chicken chili. I'm trying to make chicken chili actually, so let me show you. Okay, I already marinated. So yeah, marinated chicken. I'm just frying it. After that, I've chopped onions, capsicum, tomato, garlic, and ginger as well. So let's see how does it taste. And yeah, just thing for now. See you guys later. This is me, half ready and half not. So mom, dad is getting ready inside. I have gotten ready a little bit, and there is my outfit for today. पैसा त मेरै त होला होइन मैले लिएको मम्मी पापालाई गिफ्ट दिनुहोस् पापा मम्मीलाई दिनुहोस् खै मम्मी चाहिँ निल पापा निल खुसी पापा अमन्दाको तरबाट पनि छ मम्मी पापा रिसाउँछ अरे अमन्दाले भनेको अमन्दाको तरबाटै हेर्छ कृपनको केकबाटै हुन्छ उतार यस यो अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि मेरो ड्याडी चाहिँ एल्कोहोलिक चाहिँ होइन तर हि इज भेरी एक्साइटेड त्यसले गर्दा अहिले सबै खम भन्नुहुँदैछ फिलहाल चाहिँ केही नखम फिलहाल चाहिँ गेम खेलौँ न पापा हजुर ए त्यस्तो गेम होइन तपाईहरु दुईजनालाई म एउटा क्वेशन सोध्छु राख न हो म्याडम तपाईहरु दुईजनालाई म एउटा क्वेशन सोध्छु त्यो क्वेशनको एन्सर हाँ या ना केही न जवाफ दिने हैन सर्टै उठाउने हो सर्टै फाड्ने तर सर्टै नपार्नु किनभने तपाईहरु दुईजनाले ए होइन हामी के गर्नु दुईजना हैन अब खाएको 10वटा क्वेशन मात्र अन्त सर्ट भएर पापा यो हुन्छ पापाले यस्तो मम्मीले यस्तो अरे के 10वटा क्वेशन हुन्छ हो त्यही कारण अलिअलि मात्रै गर्न नटिकाउँदै हाल्नु न त 10वटा हातमा गेम गर्नु चाहिँ के हो सट्टै पार्नु पर्छ हो हाम्रो पहिलो क्वेशन ल अन्त बिचमा यो खाँदा हुन्छ तपाईहरुले सकेन भने ल
के हो दुईजनाले फर्स्ट एकअर्कालाई भेट्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मन पराउने चाहिँ कसले थियो तपाईँले उसलाई मन पराएको कि पापाले मम्मीलाई मन पराएको छिटो मैले मम्मीलाई मन पराएको थियो मम्मी चाहिँ थाहा छैन सट्टै मार्नु न अन्त फर्स्ट मन पराएको हो यहाँ चाहिँ सट्टै मार्नु अब नेक्स्ट क्वेसनमा के खानुहुन्छ होइन बेसी त पापाले आधा हाल्नु अब दोस्रो क्वेसन तपाईँहरू दुईजनामा पढ्नुमा लड्डु चाहिँ को थियो के हो पापा त दुईजना होला अर्को क्वेसन सुन्दा खोपा पुरा सुक्खा भयो त मलाई त मजा पो लाग्दैछ है खानु को चाहिँ पुरा अमुडी छ No people, it was not mom actually. I saw the video, it was dad. Let him
त्यही सबैतिर तर त्यति जलमा चिकन पनि सबै खतम भइसकेछ यो हड्डीहरू मात्रै छ त्यो त माई चिकन चिल्ली स्पेसल छ नि होइन यसमा हेरौँ न भ्लगमा हेर्छ नि पापाको फेभरेट है पापाले त क्राम 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 खै उल्टा काट्नु त अब झन् भाउ अब नयाँ रुम बनिँदैछ नयाँ रुमको लागि रेडी छ हाम्रो रुममा हुन्छ मन पर्यो सो अमन दा चाहिँ खासमा नि इन्डिभिजुअल एक एकवटालाई गिफ्ट दिने सोच्दै थियो हो तर फेरि सोचेँ कि होइन एनिभर्सरी हो त एउटै दिउँ भनेर त्यही कारण चाहिँ मन पर्यो है बाबालाई मम्मीलाई बन्द गरिदिनु थियो विकिताले साइड स्माइल दिँदैछ पापा खाना कस्तो भयो ए पापा मम्मी कस्तो भयो तैँले बनाएको नराम्रो हुनै सक्दैन अब विकिता भनिदिनु न त कस्तो भयो खाना ए Hello people, so that was all for today. I hope you guys liked my video and I hope you guys enjoyed it because I enjoyed personally, so I hope you guys also enjoyed. So that's it for today. That's it for today. See you in the next vlog. See you in the next video guys, and as you guys know, alternative Sunday there gonna be a video, so